We were taught beautiful things by this man, Prophet Muhammad, may peace be upon him. He taught us to love and to care for. In which the Prophet said, you should celebrate my birthday. None of the Sahaba celebrated the birthday. فلما يا رسول الله السائل أسألك عن ولادتك ولا متى كانت ولا ما وقتها وأنت تقوم تذكرها له. يقول يا رسول الله صوم يوم الاثنين، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فاسمع الجواب، ثوابه كذا ولو أجر كذا، ذاك يوم ولدت فيه. إيش هذا؟ يعني يعتني بمولده وإلا يهمل؟ كان يمجد مولده وإلا The brother said many people in this country of Gambia and Senegal, they celebrate the birthday of the Prophet, and anything what the Prophet did is haram. To say anything what the Prophet did not do is haram is wrong. Prophet did not wear a suit. I'm wearing a suit. So wearing a suit is not haram. What the Prophet forbade and what Allah forbade, if you do that, that's haram. Second thing, if you do in your deen something what the Prophet did not recommend, what Allah did not tell you, what the Prophet did not recommend, which is not proven from Quran and Sahih Hadith, if you do in your deen, that is called as bidah. Bidah means innovation. Like the example I gave earlier. That someone wants to add Sallallahu Alaihi Wasallam in the Aqama or in the Azan. The Prophet didn't do it. So in the Ibadah, if you add something in the religion of Islam, what is not proven from Quran and Sahih Hadith, it is bidah. As far as Islam is concerned, you have to look at the Quran and the authentic Hadith, the sayings of the last and final Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that in your deen, to look in the Quran, if you don't find the Quran, look in my example. If you don't find in my example, look in this generation, that's the Sahabas. Then the next generation, that's the Tabain. Then the next generation, Tabi Tabain. So these three generations are known as Salaf Salihin. For understanding Islam, you have to have proof from the Quran and Sahih Hadith. And to understand the Quran and Sahih Hadith, the best person to understand the Quran is the Prophet. After the Prophet, it is the Sahabas. The Sahabas never added Sallallahu Alaihi Wasallam after the Adhan. Then it's the Tabain, then the Tabain, then Tabi Tabain. So if the Quran is the highest, number two comes the call, the commandment of the Prophet, then comes the action of the Prophet, then comes the saying and the action of the Sahabas. Then the Tabain, then the Tabi Tabain. Now regarding celebrating the birthday of the Prophet, there is no verse in the Quran that I know of we say that you should celebrate the birthday of the Prophet. That is done by the Christians. The Christians celebrate the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. It is not even proven from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December. It is the birthday of the Sun God. That's another answer. There is no hadith in which the Prophet said you should celebrate my birthday. None of the Sahaba celebrated the birthday. None of the Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, may Allah be pleased with them all, none of them. So if you say, oh, because we love a Prophet, we want to celebrate the birthday, can you love the Prophet more than the Sahabas? No. No. That if you put Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu on one side, and the full Muslim Ummah, leaving aside the Anbiya, leaving aside the Prophet, Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him alone is heavier than the full Muslim Ummah, leaving aside the Anbiya. Now Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, never celebrated the birthday. Hazrat Umar did not celebrate the birthday. You want to be better than them? How can you be better? So you want to go against the Prophet? No. None of the Sahabas, not a single, show me a single hadith in which the Sahabas celebrate the birthday. Even I will join you. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Produce a proof if you are truthful. What do people do? People try and bring their innovation. You can bring your innovation in your lifestyle, no problem. Innovate and make a car, no problem. Make an aeroplane, no problem. In your deen, if you make any innovation, any bidah, you are فننظر
إلى أخبار هذه الذات، ومنها ميلاده الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فنجده ميلادا ميزه الله، خصصه الله، شرفه الله، كرمه الله تعالى في علاه. الناس يولدون من قبل نبينا محمد ومن بعد نبينا محمد، فأي مولود خرج من بطن أمه فخر ساجدا غير هذا المولود؟ أي مولود خرج من بطن أمه فرفع طرفه نحو السماء فخرج منها نور لحق بالسماء؟ أي مولود عند ولادته نكست أصنام الدنيا؟ أي مولود خمدت نيران تعبد من دون الله لها 1000 سنة وعليها سدنا يوجدونها فانطفأت وخمدت لحظة واحدة لحظة الولادة لمحمد. هذا مولد مثل غيره؟ بالله عليك، كما مولدك ولا مولد عمك؟ كما مولد من هذا يرجع؟ ولا قبله ولا بعده مثله. هذا مميز، هذا مخصص. يقول في حديثه الصحيح: وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له بسور الشام. بالله عليك، هذا مولد عادي؟ مولد طبيعي مثل غيره؟ الله قال: وأنا رؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا رأت منه بصورة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تميز. فإذا ذكرنا ما ميز الله به هذا المولد، أترانا بهذا الذكر نسترضي الله أم نستسخطه؟ أترانا بهذا الذكر نتقرب إلى الله أم نبعد عنه؟ الله الله الله. ونقرأ في صحيح مسلم أن السائل يسأل عن عبادة وهو يذكر الولادة، إن كان ما لذكرها فائدة فلما يا رسول الله السائل لا أسألك عن ولادتك ولا متى كانت ولا ما وقتها وأنت تقوم تذكرها له؟ يقول يا رسول الله صوم يوم الاثنين، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فاسمع الجواب: ثوابك كذا ولو أجر كذا، ذاك يوم ولدت فيه. ايش هذا؟ يعني يعتني بمولده وإلا يهمل؟ كان يمجد مولده وإلا يحقق؟ ذاك يوم ولدت فيه. فالمستن بسنته يعرف قدر هذا اليوم وإلا نزله؟ سبحان الله. أنت مستنبه؟ هو هذا بنفسه. يقول ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. جاء في رواية غير مسلم عند الإمام الحاكم والبيهقي يقول: وفيه أنبئت، فيه أنزل علي، وفيه أسري بي، وفيه أتيت طيبة. فيه وصلت إلى المدينة. ما معنى؟ إذا ارتبطت ذكرياتي بيوم فاعلم فضل ذاك اليوم وخصصه بما شئت من طاعة وعبادة. هذا معنى جوابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه، وفيه أنزل علي، وفيه أسري بي، وفيه هاجرت، وفيه أتيت طيبة. صلوات ربي وسلامه عليه.